Bugün Faydalı Marka Öykülerinde Nestlé Türkiye Tepe Yönetimi konuğumuz. Nestlé 1866'da İsviçre'de kuruldu. 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Pek çok fabrikası var, araştırma geliştirme merkezi var ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken bir kuruluş. Nestlé ekibine bu dönemde ülkemiz için, çalışanları için, müşterileri için ve gezegen için neler yaptıklarını sorduk. Sevgili İlkay Hanım, zor bir dönemden geçiyoruz. Birinci dalga atlatıldı mı onu da bilmiyoruz. Hem üretim yapan, hem dağıtım yapan, hem pazarlama yapan, beyaz yakalıları, mavi yakalıları yönetmek durumunda olan bir insan kaynakları bölümünün başındasınız. Yüzlerce, binlerce kişiye ulaşan, hatta milyonlarca kişiye ulaşan bir network'ten bahsediyoruz. Siz çalışanlarınız için bu dönemde ne yaptınız? Onların güvenliğini nasıl sağladınız? Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olarak bu zorlu süreçte biz ürünlerimizi tedarikçilerimizle buluşturmaya devam etmek durumundaydık. Bu bizim sosyal bir sorumluluğumuz tabii ki. Bu sürece başladığımızda hem küresel hem de yerel uygulamaları hemen devreye aldık. Bunlar neydi? Ziyaretçilerimizi kısıtladık, seyahatlerimizi kısıtladık, evden çalışma uygulamalarına başladık. Farklı iş birimlerimiz için bunun da ötesinde geçip özel bir takım çalışma yöntemleri geliştirdik. Mesela medikal delegelerimiz, doktorlarımızı online ziyaret etmeye başladılar. Ondan sonra da biz aslında her zamanki gibi çalışanımızın sağlığını ve güvenliğini en ön planda tutmaya devam ettik. Bu süreçte tabii ki fabrika çalışanlarımız ve saha çalışanlarımız hiç durmadan devam ettiler. Onlar bizim gıda kahramanlarımız oldular. Ve biz de her zaman, her durumda onların yanında olmaya devam ettik. Geçirdiğimiz süreç boyunca, 2 ay boyunca bu çalışanlarımıza desteklerimizi yeri geldi %10'luk maaş artışları olarak, yeri geldi hediye paketleri olarak teşekkürümüzle birlikte ifade etmeye çalıştık. Harika, ne kadar güzel. Çok keyifle yaptık bunu aslında. Tüm yönetim kurulumuz kendilerini ayakta alkışlamak istedik ve yaptık da bunu. Bu dönemde tabii sadece fabrika ve saha çalışanlarımız için değil, aynı zamanda evden çalışan arkadaşlarımızın da sosyal motivasyonlarını arttırabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ettik. Neler yaptık mesela? Onlarla olan iletişimimizi hiç koparmadık, sürekli hale getirdik. Onların çocukları ve aileleriyle birlikte yapabilecekleri farklı etkinlikleri haftalık olarak paylaştık. Sabahları canlı yayınlarda katılabilecekleri yoga seansları düzenledik. Yine şirket doktorlarımız tüm çalışanlarımıza uzman psikologlar ve beslenme uzmanlarıyla birlikte destek vermeye devam ettiler. 7/24 çalışan hattımız bu süreçte çalışanlarımızın yanında olmaya devam etti. Bu sayede de ihtiyacı olan tüm çalışanımıza teker teker ulaşma fırsatı bulduk. Biz bu süreçte ekiplerimizle olan iletişimlerimizi sadece dediğim gibi iş odaklı tutmadık. Hemen hemen şirketimizin tüm birimleri haftada bir kez, kimi haftada 2 kez dijital yöntemlerle kahve ve çay molaları, çay sohbetleri, kahve sohbetleri yaptılar. Böylelikle çalışanımızın nabzını tutmaya devam ettik. Ne hissettiklerini anladık. Nasıl desteklere ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalıştık ve bu ihtiyaçlara cevap vermek için elimizden geleni yaptık. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz. Evet, bu süreci nasıl yönettiğinizi merak ediyorum, geri dönüş sürecini. Şimdi biz aslında çok detaylı bir çalışma yaptık geri dönüşten önce. Kısaca özetlemek gerekirse çalışanımızı evinin kapısından aldığımız noktadan tekrar evinin kapısına bırakacağımız noktaya kadar bütün detayları ve ayrıntıları düşündük. Çalışanlarımız için servis sayılarımızı olması gerektiği kadar arttırdık. Servislerimizin günlük ve her sefer sonrası dezenfektasyonunu sağladık. Ofislerimize girişler için termal kameralar yerleştirdik. Ateşlerimizi ölçerek içeriye aldık. Çalışanlarımız için gruplar oluşturduk. Bu grupların haftalık çalışma günleri çok net belirlendi.
Gruplar arasında herhangi bir değişime ve farklılaşmaya izin vermedik ki herhangi bir durumda müdahale etme şansımız çok daha net ve kolay olsun. Ofislerimizdeki yerleşimlerimizi sosyal mesafeye göre ayarladık. Masalarımızın arasına plexiglaslarla koruyucu çerçeveler çektik. Çalışanlarımıza maske ve dezenfektasyon yardımında bulunduk. Yani onları sürekli sağlıyoruz. Onun dışında yine şirketimizin her metrekaresini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde işaretlendirdik. Dolayısıyla herhangi bir şeyin gözümüzden kaçmasına izin vermek istemedik. Yine bu süreçte çalışanlarımız ofise dönmeden önce onları online'da birer eğitime tabi tuttuk. Onları yeni ofisin nasıl bir şekilde onları beklediğini anlattık. Onlardan neler beklediğimizi, birbirimiz için nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaştık. Ve onlar hazır bir şekilde ofislerine geri döndüler. Şimdiye kadar da hep çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Her detayı düşünmeye çalıştık. Bence de gayet güvenli ve sağlıklı hissettiğimiz bir ofis ortamında şu anda işimizin başında olmaktan ve birbirimizi arada sırada da olsa görebilmekten son derece mutluyuz. Dilerim önümüzdeki günlerde hayat daha güzelleşir. Ama hep tedbirli olmak lazım. Sizin gibi örneklerin rol model olmasını diliyorum. Kutluyorum. Çok teşekkürler. Hello, Ali Mansur. Thank you very much for being with us today. We are getting the replies from the top management from the Nestlé Turkey team about the activities during and after COVID-19. We have heard great things from your colleagues. And now I would like to ask you, what have you done for your customers during this 6 months period, which was quite tough for everyone? And I'm sure it was tough for you and for all your partners. So thanks a lot for this question. And it's an honor that you allow us to answer it, because I'll be answering on behalf of a very big team that worked a lot during a crisis, which, as you said, is very tough on us. But this is a moment where you can recognize leadership. We have set lots of values during this crisis because, you know, with every crisis, it's very difficult to navigate, because you don't know what's coming next. So values were very important at that stage. And as leaders within the organization, and as publicly we have spoken, and our CEO have spoken, we launched a campaign. We are always open for you for the out-of-home industry. Because, you know, the out-of-home industry is one of the industries that suffered a lot, that is suffering at the time being, and I think will continue to suffer a bit more till the normalization will happen. This campaign is not a marketing campaign in such, it's more a very tactical campaign with our customers. It's helping them with free goods to survive a little bit more, to get more revenue. It is also helping delaying their payments because, you know, as a small restaurant, you will have lots of suppliers. You will have to pay lots of suppliers. And I think our role as a very big company is to be able to support these businesses. And also keeping in Turkey, we have almost 13,000 coffee machines, and we decided to waive the rent of all of these coffee machines during this period. These are tactical things or support that we supported our industry in. But I think what we did as Nestlé Turkey and Nestlé Professional Turkey is a little bit more beyond that, is we tend to listen more during this crisis. And I think as a leader, listening to your customers, listening to everyone around you is what people expect from you in a crisis. Because no one knows what's happening and people want to communicate, they want to talk, and you want to listen to them more. Right. I think this is where our team was really successfully doing this during the COVID times. After listening, what we did is we launched something really local, something that I personally am very proud of the team and what they did. We launched a campaign on Instagram, not only for the restaurants that we work with or the coffee shops that we work with. We launched it across all restaurants, and we asked people to support their local restaurants, their local neighbor restaurants, to order from them. So they have the ability to continue and their business will continue
furthermore. This is a campaign that is still going till now. We made sure as a leadership team not to target only the restaurants that we work with. We made sure that this goes across with every restaurant, even the ones that our competitors work with, because today the solidarity is the most important factor in crises and that we encounter in such timing. Sure. How did you manage to listen to the people? Because these are difficult times, and you cannot be with people, you cannot carry out wide researches. How did you manage to get feedback? How did you listen to your customers? I'll just give you two examples. In the Corona time, I connected with my school friends that I didn't speak to since 25 years. And I think the customers are also human beings, and we were continuously doing one-to-one meetings. So it wasn't a matter of a research, because that is not the right time to do that, because things are changing dramatically. It was just opening a Zoom call or a Microsoft team call and listening. And I was asking the normal questions. How are you dealing? How are you? This is a very tough thing on you, on your customers, on your people, on your teams. And we were continuously listening. And what surprises you is the solidarity between the customers. So the big chains were talking to each other. The big hotels were talking to each other, because Corona is something against all of us. Not some human being did it against another human being. And if people will want to work solo in such times, they will not be able to succeed. So as a leadership team in Nestlé Professional, we urged all our teams to continue their meetings. And even with customers that are not our customers, we initiated discussions with them during these times. So do you think this solidarity will go on? And will your partners, your customers go on working for the good of the country and for the good of each other? Look, I hope so, and it's a wake up call, I think, to everyone. But I'm very new to Turkey, very new, 6 months, and I say to everyone, Corona made me as if I've been here for 6 years. Exactly. But if you tell me one thing that really puts Turkey in a frame, is the hospitality. The smile you see on the street from a restaurant owner, the cup of tea that a coffee shop gives you for free. And I always say this is the only country I go to where tea is for free everywhere. And I think you cannot have a street in Turkey that's empty of restaurants or coffee shops. And if the big brother doesn't have the small brother, then I think we have an issue. And the tourists will not enjoy empty streets. Our consumers will not enjoy empty streets. Solidarity is not an option, I think, moving forward. And again, as leaders within this industry, it's our role to remind people that this crisis can stay long. There's might be new crises, and it's our job to stand together in this. Ali, wonderful. Solidarity is not an option. I will quote you on that. That's a wonderful statement. Thank you very much for joining us. Thank you so much. Thank you. Sevgili Zeynep, katıldığın için teşekkür ederiz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki ayların, hatta önümüzdeki yılların da bizler için çok kolay olmayacağı, dünya için kolay olmayacağını bütün araştırma sonuçları gösteriyor. Bu dönemde siz Nestlé Türkiye olarak toplum için ne yaptınız? Bu güzel davet için öncelikle ben de çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Biz Nestlé olarak ortak değer yaratmak yönünde çalışmalarımıza devam ettik. Her kurumun şüphesiz bir amacı var, kurumsal bir amacı var. Daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak ve daha sağlıklı jenerasyonlar yetiştirmek diye biz özetliyoruz kendi amacımızı. Bu çok kapsamlı bir şey ama bunu hayata indirmek ancak projelerle mümkün oluyor ve şüphesiz bunun topluma da yansımaları bu yönde oluyor. Öncelikle global ölçekte bir takım çalışmalar COVID sebebiyle acilen başlatıldı. Bunun başında Kızılay'a ve Kızılhaç'a globalden 10 milyon frank değerinde bir nakit bağışı yapıldı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması için. Hemen akabinde ise Mayıs ayında Dünya Salgınla Mücadele İnovasyonları Koalisyonu'na COVID-19'a karşı aşı geliştirme yönünde çalışan bilimsel bir grup bu. 1 milyon frank değerinde ikinci bir bağış daha yapıldı ki bütün dünyanın özlemle beklediği aşı çalışmaları hızlanabilsin diye böyle bir katkı yaptık.
Tabii ki sadece bu değil, bu global ölçekte yapılan. Türkiye'de Kızılay ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine girdik burada. Ve 7 milyon lira değerinde hem ürünlerimizi hem de sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu koruyucu tıbbi malzemeleri bu iki kurum aracılığıyla yerlerine ulaştırmaya gayret ettik. Tabii ki bir de markalarımız var, ürünlerimiz var farklı kategorilerde. Onlar da yani herkes bunu kalbinde hissetti. Çünkü Covid-19'un öğrettiği bir tek şey varsa dayanışmayla bu işin içinden çıkılabileceği ve herkes her alanda elinin kolunun yettiği kadar buna gayret etti. Artık rekabet diye bile bir şey kalmadı. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bir parantez açayım. Bu sürecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Kişisel görüşüm belki bu kadar güçlü olmasa da devam edeceği yönünde. Çünkü bırakacağı tortu unutulmayacak kolay kolay ve zaten Covid-19'da hemen bitmeyeceği için bu yardımlaşma ruhu devam edecek. Ve ben ileride de bunun süreceğini, farklı alanlara da yayılarak süreceğini düşünüyorum. İnşallah. Buyurun. Gelecek olursak eğer markalarla ilgili yaptıklarımıza, tabii ki biz bir gıda şirketiyiz ve su da en temel besin ürünü diye bakabiliriz, içme suyu. Dolayısıyla Nestlé Pure Life çok güzel bir çalışma başlattı. Askıda su kampanyası dedik ve çağrı merkezlerini arayıp evlerine su siparişi veren kişiler, hayırseverler eğer isterlerse parasını ödeyerek askıda suya katkıda bulundular. Böylece Nestlé'de su şirketimizde ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin maliyetini karşıladığı suları ulaştırmış oldu. Bu sayede 50 ton suyu biz ihtiyaç sahiplerine bu dönemde ulaştırdık ve buna da devam ediyoruz. Hayvan dostlarımızı da unutmamamız lazım. Çünkü özellikle sokak hayvanları bu dönemde çok zor zamanlar geçirdiler. Pek çok insan eve kapandı. O nedenle belediyelerle işbirliğine gittik ve 10 ton kadar Purina hayvan mamasını da belediyeler aracılığıyla sokak hayvanlarının beslenmesi için ulaştırmış olduk. Bunu da tabii ki çok yüreğimizi ısıtan bir çalışma olduğu için söylemek. Hayvansever olarak bana çok iyi geliyor gerçekten. Değil mi? Evet. Onlarsız doğayı düşünemeyiz, dünyayı düşünemeyiz. Topluma fayda sağlamak tabii ki çok önemli, çok güzel. Markaların da misyonunda olan bir şey. Lakin markaları da daha uzun vadeli planlar yapması için de iyi bir dönem bu. O yüzden bir takım startuplarla işbirliğine girdik bu dönemde. Impact Hub bunlardan bir tanesi. Yine hayvan beslenmesi iş birimimizle birlikte tüm paydaşların katıldığı online session'lar düzenledik, workshop'lar yaptık ve burada özellikle sokak hayvanları için neler yapabileceğimizi Covid sonrasında da planlamaya başladık. Müthiş fikirler çıktı gerçekten. Müthiş bir enerjiyle çalıştı herkes. Veterinerler, dernekler, hayvanseverler ve şimdi de planlarımız neredeyse hazır. Post-Covid döneminde bunları hayata geçirmek için bekliyoruz. Veya bir örnek daha vermek gerekirse tabii ki evde vakit geçiren özellikle küçük çocuklu aileler bir parça zorlandılar çocukları evde tutmak, oyalamak sebebiyle. Gene Nesquik, çocukların çok sevdiği bir markamız. Bütün marka planını, iletişim planını revize ederek evdeki ailelere, çocuklu ailelere nasıl bu dönemde kolaylık sağlayabilirim diye planları değiştirdi. Ve evde annelere, çocuklarıyla birlikte, babalara da tabii ki sırf anne demeyelim, eğlenceli aktiviteler, neler yapabilirler, birlikte mutfağa girip neler yapabilirler gibi öneriler getirdiler. Yani tamamen aslında satış odaklı bir iletişimden çıkıp topluma nasıl değer katabilirim, nasıl fayda sağlayabilirim, markalarımı da bu işin içine katarak diye bir yol izlemeye başladık ve bunları hayata geçirdik. Ben kişisel olarak çok da mutluyum böyle bir misyonu Nestlé üstlendiği için. Hepsi harika projeler. Evde kalan küçükler için, aşının bulunması için, Kızılay ve Kızılhaç'a verdiğiniz destekler için, bir hayvansever olarak sokaktaki miniklere verdiğiniz destek için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde iyiliğin önemi çok daha fazla anlaşıldı. Artık işimizi iyi yapmak yetmiyor, iyilik yapmamız gerekiyor. Bir de en önemlisi iyilik yaparken bunu samimi bir biçimde yapmamız gerekiyor. Sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, şirketin DNA'larına bunun işlemesi gerekiyor. Nestlé böyle bir örnek. Sizin daha önce fabrikanızı ziyaret ettim, pek çok projenize tanık oldum. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Hello, Mr. Bornemann. Thank you for joining us. Good morning. During these difficult times working from home. But as far as I have listened,
from your teams. Everything is going well in the factory and in the office and in the global operation. And I recently checked your progress report on value enhancement. So this is part of your business to protect the nature, to protect the environment, and to work for the sustainability measures. My question is, during this time, this pandemic has really destroyed the entire world order. What has Nestlé done for the world, for countries, and for the planet? Yes, look, as the biggest fast-moving consumer good company, we have a strong obligation to work for the future and protect the environment we are working on. And we have constantly working on to have a cleaner planet for the future generation. And our purpose is to enhance the quality of life and contribute to a healthier future. And therefore, it is vital also in our own interest that for our individuals and families, for our communities, for the planet, that we take this responsibility to make sure that the young generation has a future in a planet that is healthy and that is safe and that is naturally going on. So we have done and we have continued our global commitment striving for zero environmental impact in our operations. We didn't stop, even more with the pandemic, and with this we see an obligation of this. We constantly go on caring for water resources. We fight against climate change and protection of the environment. And just recently, our CEO, Mark Schneider, is one of the 180 signatories of the European Green Recovery Initiative. So let's be clear, even through the pandemic, it has been obvious and clear that we have to accelerate, that we have to go on. And our commitments, and just to mention, our commitment in 2025 to only have packaging that is either reusable or recyclable, having built an own packaging institute in Switzerland to fulfill on our commitments. And to be honest, there are some packaging areas we don't know till today how we are going to do it, how we are going to deliver. So we work on it. But also here in Turkey, our local commitments has not changed, has been even confirmed more. We achieve zero waste goal in our factory, so all our production we do has no impact on the environment. Waste has become part of recycling and reusing. And just another example, we are in strong collaboration with Fasla Gida, a sustainable technology initiative, where we together work how we can reduce carbon emission, and we avoided 735 tons of carbon emission in a year in Turkey, and prevented more than 1,550 tons of food going to waste. So our initiatives go very, very on, and also with our employees. We started last year this plugging to collect waste at Kilios Beach as other very important natural resources to create this awareness and give our employees a personal, physical commitment that they can change something. We stopped it this year because of a pandemic and all of this, but we will go on. And I can tell you a lot of things, not only in Turkey, you don't see building wastewater treatment facilities in our factories, which do not sell one more product, which do not allow us to increase prices, but to make sure that water that we use in our manufacturing is recycled and is giving back to the earth in an absolute clean way. So I would even say the pandemic has even raised a much bigger awareness and increased our awareness of the responsibility we as Nestlé and each of our Nestlé employees has for today and for the future. Thank you very much for this information. This is very critical to protect the planet and also to keep the business going. We need to help our employees, we need to help our customers, we need to work for our society and for the planet. What are you planning to do in the following 6 months to come? Look, we will go on in the three areas I mentioned: individuals, families, communities, and planet. We invested in the last 9 months 16 million Turkish lira in social responsibility.
And we have helped, and solidarity is a very important point, which we supported the Red Cross Minister of Health and health authorities. We will go on in our activities like Healthy Steps, which is basically addressed to kids to learn about healthy food and healthy life. And as it is difficult at the moment to go on with all the sessions, we were able to have this content now online to reach out to all teachers and students in Turkey, so that this initiative is definitely going on. The rise of e-commerce, also in a new normal. We work together with a startup, Marktio, which is established as an e-commerce platform focusing on local change, which also takes a lot of initiative in the environmental stuff. And also our focus on youth, especially in the current situation with unemployment rising, where our youth initiative will be going on. We will go on hiring people. We will not stop. We will go on hiring young talents in our organization to learn and to work in our organization, but also help with internships, with trainings on how to write a CV, to support in the current situation those perhaps who have the right for a bright future to go on trained. And definitely what we will do analyze is how does this lockdown, this new way of working from home, how will it affect our future work? I'm definitely sure we will have significantly more work from home, but also interesting to learn and see that there are many people who miss the socializing, being together with the teams, feeling part of something which is symbolized through an office, through having common coffee, through being together in an environment which is perceived as being bonded to something. So, but the one point is clear for us also here in Turkey, significant things will change, but once is absolutely obvious, our commitment for our responsibility for our families, for the communities and for the planet will definitely go on. Everything you said is wonderful, but for me, the most important part is supporting our youth, because now they're at home, they are away from all kinds of opportunities, they are frustrated, and this is very important what you have said. You will be helping young people, giving them hope and giving them jobs. Yes. So thank you very much for specifically for supporting our youth. It's thank a you very much, Mr. Bornemann. Thank you. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.